Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta ABH Infotech. Tashar da take kawo muku bayanai masu fa'idantarwa akan abin da ya shafi na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta. A bayaninmu na yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi Microsoft Excel. Microsoft Excel kamar yadda aka sani application package ne da ke cikin Microsoft. Duk wanda ya ɗora Microsoft Office akan kwamfutarsa to by default ya ko kuma a ainihin tsari ya ɗora irin su Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher da dai sauransu. So waɗannan tsaruka sukan taimaka wa mutum wajen yin aikace-aikacensa na kwamfuta. Microsoft Excel yana taimakawa mutum wajen yin abin da ya shafi calculation, abin da ya shafi aiki da formuloli, abin da ya shafi analysis, idan mutum yana so ya yi abin da ya shafi lissafi, duka abin da ya shafi lambobi to yakan ba da sauƙi a yi shi a tsarin Microsoft Excel. Microsoft Excel tsari ne da ke ba mutum dama ya yi amfani da kwamfuta kamar a tsari na table, tsari na rows da columns. So baya ga wannan akan yi amfani da Microsoft Excel wajen yin creating na zanen na pie chart, bar chart, histogram da irin waɗannan aspect na ainihin lissafi ɗin. So akwai hanyoyi kusan guda uku da mutum zai yi amfani da su wajen buɗe Microsoft Excel. Na farko kamar yadda aka sani mutum zai zo start button ɗinsa ya yi clicking, idan ya yi clicking a jikin drop down menu ɗin nan, menu ɗin da yake ƙasa idan ya yi scrolling ƙasa, idan ya ja shi ƙasa zai ga kan cewa akwai Microsoft Excel sai ya yi clicking a kansa. Hanya ta biyu shine mutum ya zo wurin search bar ɗin nan sai ya rubuta Excel, idan ya rubuta Excel zai ga Excel ɗin ya bayyana sai ya yi clicking a kansa. Hanya ta uku shine mutum ya ainihin yi right click akan desktop wurin da babu komai sai ya je wurin new ya yi selecting, idan ya yi selecting ya yo ƙasa zai ga Microsoft Excel worksheet sai ya buɗe shi. To saboda haka a gurguje wannan shine hanyoyi guda uku da mutum zai buɗe Microsoft Excel ɗinsa. Idan mutum ya buɗe Microsoft Excel zai ga screen wannan da ake ce masa start screen, wato screen ɗin farawa, screen ne da zai baka dama ka zaɓi template ɗin da kake so ka yi amfani da shi akan Microsoft Excel. Ko kuma idan mutum ya yi aiki da wani file a kusa-kusa to zai gan shi a nan gurin ya bayyana. Idan kuma yana cikin wani location ko kuma yana cikin wani wuri a cikin kwamfutarsa mutum zai iya amfani da wannan gurin don ya binciko file ɗinsa ya ci gaba da amfani da shi. To saboda haka wannan ga template nan kala-kala daga nan ɓangaren dama, duk wanda mutum yake buƙata ya yi amfani da shi to sai ya ɗauka a daidai wannan wurin ya yi amfani da shi. Ga template nan kala-kala na Microsoft Excel, kuma mutum zai iya customizing template ɗinsa ya yi template nasa da kansa kuma zai iya ƙarasawa wannan wuri ɗin. Bayan nan mutum idan yana so ya fara Microsoft Excel to sai ya ɗauki ainihin blank workbook ɗin nan. Duk lokacin da mutum ya buɗe Microsoft Excel a ainihin tsarinsa zai ga kan cewar ya buɗe masa da worksheet. Wannan shine sheet, worksheet ɗin da ake magana. Saboda haka worksheet ɗin kamar yadda ake ganinsa yana da columns haka a tsaye, column A, column B, column C, column D, sannan yana da rows. Row 1, row 2, row 3. Microsoft Excel kowane sheet yana da column guda 255 sannan yana da rows guda 65,576. Ma'ana duk wani aiki da kusan mutum zai yi ya ishe shi wannan gurin ya yi ta amfani da su ya yi ta yin aikinsa yadda ya kamata. Da wannan tsarin layukan da suke tsaye masu wanda na yi highlighting ɗinsa yanzu shi ake cewa column. Wannan shine column A, idan na zo gun na yi highlighting column E, in na zo nan gun na yi highlighting column H. Waɗannan kuma su ne rows na kwancen nan. Akwai wannan shine row 1, wannan shine row 3 na yi highlighting ɗin shi, wannan shine row 7 kamar yadda ake gani. So ya danganta dai ga tsarin da mutum yake so ya yi amfani da shi. Kamar yadda aka sani wannan kuma shi ake cewa cell, gidan da yake da ɗan wannan akwatin aka yi shading ɗinsa shi ake cewa cell. Suna ce masa cell wato guri ne da ya ƙunshi row da column. Column B ya zo sun haɗu da row 3 shi ne ya ba da wannan cell ɗin. Idan aka duba jikin address bar, wannan gun ana ce mata address bar, za a ga kan cewar ga shi ya sa mana B3. Idan muka zo nan gun za a ga ya sa mana K9. Idan muka zo nan gun za mu ga a jikin address bar ɗinmu ya sa mana mai P9.
idan muka zo nan gun za mu ga ya sa mana J18 so da dai sauransu. Wannan kuma shi ake cewa formula bar. So wannan shine environment na Microsoft Excel. Daga nan mutum zai iya scrolling ya yo ƙasa, daga nan ya yi scrolling ɗinsa ya yi gefe ko wani abu makamancin haka. In ba haka ba kuma mutum zai iya amfani da arrows key ya yi gaba kamar hakan nan, ko kuma ya yo baya, wato arrows key na jikin keyboard. Keyboard akwai key ɗin da suke nuna arrow a jikin keyboard, ɗaya ya yi sama, ɗaya ya yi ƙasa, ɗaya ya yi hagu, ɗaya ya yi dama. Duk mutum zai iya amfani da su ya yi navigating a cikin worksheet, wato a cikin worksheet, ya yi yawo a cikin worksheet ɗinsa. Shi kuma amfanin wannan cell ɗin, duk rubutun da mutum zai yi a jikin Microsoft Excel to zai fito ne a jikin ainihin active cell ɗinsa. Wannan shi ake cewa active cell, cell ɗin da kake amfani da shi a daidai wannan lokacin kenan. Kuma duk abin da mutum ya rubuta to zai gan shi a wannan gurin daga saman nan. So idan ka zo nan ka dawo da cell ɗinka nan, ka yi rubutu a nan, to za ka ga ga shi nan rubutun yana fitowa a nan, kuma nan gun yana baka address na cell ɗin da kake ciki. Kamar yadda aka sani, wannan shi ake cewa ribbon gaba ɗayansa, ribbon duka. Kamar a kowane application package na Microsoft Excel, na Microsoft Office, za mu ga kan cewar akwai wannan ribbon ɗin. Ga file tab, ga home tab, ga insert tab, ga draw tab, ga page layout, ga formulas, ga data, ga review, ga view, ga help da dai sauransu. So a jikin wannan home tab ɗin za mu ga kan cewar akwai command kala-kala, ga clipboard command, ga font, ga alignment, ga numbers, ga style, ga cell, ga editing. Waɗannan su ne ainihin command ɗin da muke da su a jikin wannan ribbon ɗin. Kamar Microsoft Word kuma za ka ga kan cewar ga ainihin quick access toolbar. Toolbar ɗin za ka yi amfani da ita cikin gaggawa, wadda idan mutum yana so ya dawo da ita ƙasa zai zo ya clicking a nan gurin, sai ya ce show below the ribbon. Za ka ga quick access toolbar ɗinmu ta dawo ƙasan ribbon ɗinmu. Idan kuma kana so ka bar ta a samanka, sai ka yi clicking a kai, sannan za ta koma sama. Idan kana so ka ƙara abubuwa a jikin quick access toolbar, sai ka right click a kan kowane command, sai ka ce masa add to quick access toolbar. Ga shi nan yanzu mun ƙara bold. Idan kana so ka ƙara kowane irin ainihin command in ka yi right click a kansa, za ka kan cewar ya fito maka a jikin quick access toolbar. So da farko dai shi ma ya kamata a ce mutum ya yi saving ainihin Microsoft Excel ɗinsa. Hanyoyi guda uku da ake yin saving. Na farko, idan kana so ka yi saving, to dole ka zo ka danna wannan save as ɗin a tsari na farko. Tsarin save as shi ne zai baka damar ka zaɓi location ɗin ko gurin da kake so ka ajiye file ɗinka. Idan ka yi browsing gurin da kake so ka ajiye file ɗinka, sai ka ba shi suna, ka ba shi sunan kenan. Yanzu ga shi nan wannan na zaɓi a matsayin document, ko kuma in ce desktop, zan ajiye a kan desktop, sai in ba shi suna. Misali na ce test 1. Saboda haka zai mun saving ɗinsa as test 1, kamar yadda ake gani ga shi saman nan gun da ya rubuta worksheet, yanzu kuma ga shi ya rubuta test 1, ya koma test 1, sunan file ɗin kenan gaba ɗaya. Hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu, mutum zai iya danna wato abin da ake cewa shift F12 a jikin keyboard, ko kuma ya danna F12 daga jikin keyboard ɗinsa. Shi wannan zai ba shi dama ya yi saving ɗinsa kamar na save as ɗin kenan. Idan mutum bai riga ya yi saving ba kenan, zai iya yin amfani da shift F12. Kamar yadda ake gani, ga shi nan yanzu wannan da mun buɗe wani sabo, sai ga idan na danna shift F12, za ka ga zai nuna maka option na save as, sai ka yi saving, sannan kuma shi ma ka ba shi suna, misali ka ce test 1 ɗin, amma location ɗin shi wannan a cikin document ne, wannan kenan. Sannan ka ce you cannot save it with the same name. Akwai mai suna test 1, za mu iya ce masa test 2. Sannan bayan wannan, mutum zai iya ainihin zuwa wurin da aka sa close, alamar rufewa, ya ce zai rufe. Idan har mutum bai yi saving ɗinsa, in mutum bai yi saving ba, to hakan zai ba shi damar ya yi saving ɗin file ɗinsa. Yanzu misali da na zo wannan gurin, idan na ce close,
za ga ya nuna min dialog box na saving ɗin, idan na danna alamar save gashi nan sai in ce masa misali test 3. So waɗannan sune hanyoyi guda uku da ake saving ɗin ainihin Microsoft Excel. Idan mutum ya saving ɗin Excel ɗinsa duk lokacin da ya zo zai yi aiki to zai binciko gurin da yake ya ci gaba da yin ayyukansa. So wannan a taƙaice kenan. Bayan nan akwai yadda ake customizing shi kansa wannan cell ɗin. Za ka iya ƙara girmansa, za ka iya rage shi. Idan muna so mu ƙara girman cell ɗinmu za mu kawo ainihin madannin mouse ɗinmu kamar yadda gashi nan yanzu da ake ganinsa a nan gurin kamar hakan nan, in ya yo sama kuma ya koma haka, to sai mu zo kan daidai nan, kan tsakanin B da C ɗin nan idan muna so mu ƙara B girma, zai nuna mana wannan arrow mai kamar haka. Idan ya nuna mana wannan arrow mai kamar haka, sai mu clicking da madannin mouse ɗinmu na hagu, sannan mu danne madannin ba tare da mun saki ba, sai mu ja kuma mouse ɗin ya yo gaba. Duk faɗin da muke so za mu ga ya bamu. Kamar haka da ai ba haka yake ba, amma yanzu gashi nan ya dawo mun kamar hakan nan. To ka ga kenan na ƙara wa wannan gurin suna. Idan sunayen mutane nake so in rubuta zan iya rubuta sunayen mutane a nan gurin. Kamar yadda aka sani yawanci akan yi amfani da Microsoft Excel wajen yin calculation ɗin result na makarantu. Kamar in ana so a yi report sheet sai ga yawancin malaman makarantu sukan yi amfani da wannan software ɗin wajen yin calculation na report, positioning da dai sauransu. So wannan kenan. So